17 October 2024 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি হিন্দু দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু আছাম ট্ৰিবিউন পাৰ্টটো কভাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰথমটো টপিক হ'ল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য নেক্সট ইয়াৰ UPSC এণ্ড APSC প্ৰিলিমছ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অভিধাম্মা দিৱস নাও অভিধাম্মা মানে কি হয় Abhidhamma means higher teaching or special teaching in Pali. One of the three main divisions of the Tripitaka, but Abhidhamma Pitaka of Theravada Buddhism. So, Abhidhamma definitely Buddhism or logot related hoy. Okay. And logote it is one of the three main divisions of the Tripitaka. Logote it offers systematic and analytical explorations of mind and matters, delving deeper into the Buddhist philosophy than the Sutta Pitaka. Actually, the Abhidhamma Divas, it commemorates the descent of Lord Buddha from the celestial realm after teaching Abhidhamma. Okay, and logote recently amar jeta pasta notunke classical language di asle tar eta hol Pali. Okay. It so Pali as a classical language enhances the significance of this year Abhidhamma Divas celebration. Okay, and Abhidhamma mainly celebrate kora hoy to commemorate Gautam Buddha's descent from amar jitu Buddhism mote Tawa Timsa boli koa hoy. Tawa Timsa heaven after teaching his mother the Abhidhamma. Okay. The Abhidhamma explores mental states, consciousness, psychological processes, providing a framework for understanding the reality. Yet, it is known for its technical and specialized vocabulary in Pali, such as Citta means consequentness, next to Cetasika means mental factors, Rupa means materiality, and Nibbana means final liberation. Abhidhamma Pitaka contains 7 treatises, with Panhana being one of the most notable for its analysis of causal relationships. Okay, our historical background: the Abhidhamma Divas commemorates the day when Lord Buddha returned to earth after teaching the Abhidhamma in the Tavatimsa realm. The descent is marked by the Asukan elephant pillar in Arukot Sankasya, highlighting its historical significance. It coincides with the end of rainy retreat, Vasa, a period of monastic seclusion, and the Pavarana festival, a time of mutual reflection among the monks. Okay, so important hoy prelims karone both UPSC and APSC. The next topic is regarding Kaziranga National Park, which emerged as the India's second butterfly diversity hub with 446 species. So, the discovery of the 446 butterfly species in Kaziranga National Park has elevated the park standing as the second highest in India for butterfly diversity. Our first one is Namdapha National Park in Arunachal Pradesh. So, both rank 1, rank 2 are in the northeastern states. Okay. Now, why butterfly diversity is important? Because butterfly is a pollinator. Okay. So, fruits etc. hobo karone etc. pollination important hoy. So, hekane butterfly bahut important. Okay. And a significant achievement it is a result of the years of dedication of Dr. Monsoon Jyoti Gogoi. He is a young scientist from Kaziranga. His work includes the documentation of 18 new records for India, such as the Burmese trailing, glassy cerulean, and dark bordered heads blue, etc. Okay, and his achievement is especially notable given Kaziranga's unique location outside the Himalayan Patkai mountain ranges. Okay, logote our ekhini bostu discussion hoisile in the at the butterfly convention. So, butterfly conservation meet 2024 is expected to play a crucial role in raising the awareness about significance of the butterfly conservation in Kaziranga. By shedding light on the region's remarkable butterfly species diversity, the event has sparked a renewed focus on research, habitat monitoring, and protection efforts. Okay, so etia Kaziranga yate ami already done. There are it is famous for big 5. Big 5 hol Bengal tiger, Indian rhinoceros, Asian elephant, water buffalo, and swamp deer. So, prelims are important hobo pare. Next is regarding Rupsi Airport. So, passenger flights to resume from British era Rupsi Airport. See, so these are the airports in Assam. Yare fitorot Sela. Now, a Sela airport to bahut source mote Meghalaya ase. But
এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, এজ পাৰ ডেট ৱেবছাইট, ইট ইজ ইন আছাম। অ'কে, নাও ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট আমি অলৰেডি জানো, আগতেও পঢ়িছোঁ যে এক্ট ইষ্ট পলিচি আণ্ডাৰতে ডেভেলপ কৰি থকা হৈছিলে। লগতে উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰূপসী এয়াৰপৰ্টৰ কাৰণে ভালেখিনি ইয়াত ফাণ্ডিং আছিলে। So, in a boost to regional connectivity and in response to the long-standing demands of the people, so flight operation from Rupsi to Kolkata, Guwahati resumed. Okay, and the new service will utilize a 72-seater ATR 72 aircraft. Okay, it was developed under Uran 2 and Uran 4 schemes. Now, Uran ki hoy? Uran hol Ure desh ki aam aadmi. Okay, so উড়ান স্কিমটো লঞ্চ কৰিছিলে আমাৰ যিখিনি এয়াৰ ট্ৰেভেল আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যিখিনি ল' ইণ্টেনচিটি তোমাৰ চাইটছ আছে চিটি আছে সেইখিনি জেগাত আমাৰ মেইন মেথড আনিবৰ কাৰণে। অ'কে, আৰু ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট লঞ্চ কৰিছে উড়ান 5.0। তো ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লঞ্চ দ্য 5th ৰাউণ্ড অফ দ্য উড়ান স্কিম। চ' ইটছ এ পাৰ্ট অফ দ্য নেশ্যনেল চিভিল এভিয়েশ্যন পলিচি 2016 আৰু এপ্লিকেবল ফৰ পিৰিয়ড অফ 10 years. It focuses on category 2 and category 3 aircrafts. There is no restriction on the distance between origin and the destination of the flight. Viability gap funding, VGF মানে হ'ল viability gap funding will be provided and will be kept at 600 km stage length for both priority and non-priority area, earlier kept at 500 km. আৰু no predetermined routes would be deferred. Okay, so এইখিনি হ'ল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাৰ ফেকচুৱেল ডিটেইলছ। লগতে how will it help? এটা হ'ল boost towards the Act East policy. So, Rupsi Airport can be used for export of products towards Bangladesh, হ'ব পাৰে। দেন বাংলাদেশৰ পৰা আমি সেইখিনি আকৌ চিৰুত দি আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট, এটচেট্ৰা। নেক্সট ইজ ক্লাউডেড লেপাৰ্ড, 36 স্নো লেপাৰ্ড ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাৰ্ভে। অ'কে, চ' ক্লাউডেড লেপাৰ্ড ইজ এ ৱাইল্ড কেট ইনহেবিটিং ডেন্স ফৰেষ্ট অফ হিমালয়াছ থ্ৰু mainland Southeast Asia into South China. Mainly the species আছে, এটা হ'ল clouded leopard, second হ'ল Sunda clouded leopard. Okay, habitat ক'ত পোৱা যায়? South China, Bhutan, Nepal, Northeast India, Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos and Bangladesh. Okay, in India ইয়াক পোৱা যায় Sikkim, West Bengal, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh, and it is the state renewal of Meghalaya. Okay, now conservation status. Both the species, that is a clouded leopard and Sunda clouded leopard, are classified as vulnerable under the IUCN Red List. ঠিক আছে, so this is a clouded leopard, right? So these are some factual details you can read after the video. Next to all, India to launch updated biodiversity plan at UN conference. This is very important. Next year mains কাৰণে important, এইবছৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে important. See, গভৰ্ণমেণ্টে পাছ কৰিছিলে বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002, অ'কে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। ত' তাৰে আণ্ডাৰত আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কামসমূহ চলি আছে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এতিয়া কৈছে, said it plans to present its national biodiversity targets before UN Convention on Biological Diversity (CBD), following the guidelines from Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, 2022 পৰা নিউজত আছে, এতিয়ালৈকে এক্সামত অহা নাই, আপোনালোকে পঢ়িব এইখিনি। অ'কে, তো CBD একচুৱেলি আমি এইখিনি যিটো আমাৰ আৰ্ট ছামিট হৈছিল 1992 আৰ্ট ছামিট, তাৰ পৰা আমাৰ মেইনলি 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে। এটা হ'ল UNFCCC, UN Framework Convention on Climate Change, নেক্সটটো হ'ল Conservation of Biological Diversity, আৰু নেক্সটটো হ'ল টু এড্ৰেছ ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন UNCCD। ঠিক আছে, আৰু 3টাৰ আণ্ডাৰত কি হয়? কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিছ হয়, ৰাইট। এতিয়া আমাৰ COP29 হ'ব, কাৰ? UNFCCC। অ'কে, COP16 হ'ব CBD। নাও ইয়াৰে COP15 আণ্ডাৰ আমাৰ কি আছিলে? কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল। নাও হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ বায়'ডাইভাৰ্চিটি টাৰ্গেট আণ্ডাৰ CBD? চ' যিটো কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল তাতে এটা 30x30 প্ৰগ্ৰাম এটা আছে, আৰু ইণ্ডিয়ান বায়'ডাইভাৰ্চিটি টাৰ্গেট আণ্ডাৰত কি থাকিব? এটলিষ্ট 30% অফ দ্য এৰিয়া, shall have excellent capacity to conserve biodiversity. So 2030 ভিতৰত 30%. Halting the introduction and spread of invasive alien species. Okay, আৰু য'ত 50% ৰিডাকশ্যন কৰা হ'ব। Power to indigenous people, local community, supports consumption patterns which are sustainable, ensuring the benefits related to genetic resources, digital sequence information, etc. Okay,
নাও নেশ্যনেল ইয়াৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি ছাবমিট কৰে, এটা হ'ল আমাৰ নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি টাৰ্গেটছ। নাও IC টাৰ্গেট কি হয়? ইন ৰেছপন্স টু CBD এপ্লিকেশ্যন ইণ্ডিয়া has developed 12 national biodiversity target that align with the previous IC biodiversity target. চ' IC আমাৰ কি হয় আমি অকণ পিছত চাই আছোঁ। নেক্সটটো হ'ল নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি একশ্যন প্লেন, অৰিজিনেলি ক্ৰিয়েটেড ইন 2008 এণ্ড আপডেটেড ইন 2014। অ'কে, নাও যদি আমি চাওঁ যে কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল। চ' কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল আমাৰ পাছ হৈছিলে দুটা ফেজ, এটা হ'ল ফেজ 1, এটা হ'ল ফেজ 2। তো ফেজ 1টো ক'ত হৈছিলে? কুনমিঙত হৈছিলে অক্টোবৰ। অ'কে, য'ত লঞ্চ কৰা হৈছিলে কুনমিং বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফাণ্ড, আৰু থিম আছিলে ইক'লজিকেল চিভিলাইজেশ্যন বিল্ডিং এ শ্বেয়াৰ্ড ফিউচাৰ ফৰ অল দ্য লাইফ অন আৰ্থ। ফেজ 2 হৈছিলে মন্ট্ৰিয়েল, কেনাডাত। অ'কে, এডপ্টেড পষ্ট 2020 গ্ল'বেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক, য'ত 4টা গ'ল আছে আৰু 23টা টাৰ্গেট আছে, যিটো আমি কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল বুলি জানো। 30/30 টাৰ্গেট, ৰিষ্ট'ৰ 30% অফ দ্য ডিগ্ৰেডেড ইক'চিষ্টেম and protect at least 30% of the world's lands, oceans, coastal area by 2030. And no single country met all 20 IC targets. Okay. Now, Kunming Montreal Protocol adopted during 15th Convention of COP. Okay. Objective to support the achievement of sustainable development. So it's a bold path towards global harmony by 2050. Yata ki thakibo, all parties commit to setting national targets to implement the GBF. যেনেকৈ UNFCCC কি আছে? UNFCCC আছে নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ। তো CBDত আমাৰ কি আছে? CBDত আমাৰ আছে নেশ্যনেল টাৰ্গেটছ, য'ত আমাৰ অল পাৰ্টিজ নেশ্যনেল টাৰ্গেট থাকিব, লগতে ইট কনচিষ্ট অফ 23 টাৰ্গেটছ ফৰ 2030 আৰু 4টা গ্ল'বেল গ'ল ফৰ 2050। The targets address reducing threats to biodiversity, emphasizes meeting people's need through sustainable use, provides tools and solutions for implementation and mainstreaming. Legal status: the Global Biodiversity Framework or Kunming Montreal Protocol is not an international treaty and is therefore not legally binding. Or there is no mandatory system. So here is a 23টা target based on reducing threats to biodiversity. After আছে meeting human requirements through sustainability use বা sustainable use. নৰপৰা 13, 5টা আছে, আৰু বাকীখিনি হ'ল tools and solutions for implementation and mainstreaming. So total 23টা আমাৰ ইয়াত টাৰ্গেট আছে। অ'কে, আৰু যদি আমি চাওঁ যে CBD আমাৰ গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো, CBD আণ্ডাৰত আমাৰ এতিয়া 4টা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এটা হ'ল চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট নাগোয়া প্ৰট'কল। নাগোয়া প্ৰট'কলৰ ওপৰত 2022 প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহিছে। অ'কে, কাৰ্টাজানাৰ ওপৰতো APSC প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহি গৈছে। নাগোয়া প্ৰট'কল অন এক্সেছ এণ্ড বেনিফিট শ্বেয়াৰিং, এইবছৰ মেইনছত কুৱেশ্যন এটা আছিলে TKDL, ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজৰ ওপৰত, ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ ওপৰত। ঠিক আছে, চ' নাগোয়া প্ৰট'কলত কি কি আছে? এটা হ'ল এক্সেছ টু বায়'লজিকেল জেনেটিক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড দ্য ফেয়াৰ এণ্ড ইকুইটেবল ৰিচোৰ্চ শ্বেয়াৰিং। যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি অল্ডাৰ পপুলেশ্যন আছে অসমৰে হওক, আমি যিখিনি যাক লগ পাই থাকোঁ, তেওঁলোকৰ কিছুমান নলেজ আছে। দে হেভ চাৰ্টেইন নলেজেছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য আমাৰ লোকেল ট্ৰিজ। অ'কে, তো সেইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ বেনিফিট শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যায় এণ্ড হোৱাট বেনিফিট দে উইল গেট। নেক্সটটো হ'ল কাৰ্টাজানা প্ৰট'কল ফৰ বায়'ছেফটি। অ'কে, it's an international agreement which aims to ensure safe handling, transportation and use of living modified organisms. মানে ইয়াত জেনেটিকেল মডিফিকেশ্যন কথা কোৱা হৈছে। নেক্সটটো হ'ল IC টাৰ্গেট, য'ত আমাৰ 4টা গ্ৰুপ আছে। এটা হ'ল এড্ৰেছ দ্য কজেছ, ইম্প্ৰুভ এৱেৰনেছ, মেইনষ্ট্ৰীম বায়'ডাইভাৰ্চিটি এটচেট্ৰা। নেক্সটটো হ'ল ৰিডিউচ প্ৰেছাৰ এণ্ড প্ৰমোট ছাষ্টেইনেবল ইউজ। ইয়াৰ আণ্ডাৰত ৰিডিউচ হেবিটেট লছ, ফিছ ছাষ্টেইনেবিলিটি, reduce pollution, etc., safeguard ecosystem, then enhance benefits from the biodiversity আৰু enhance implementation through planning, knowledge, etc. Okay, আৰু নেক্সটটো হ'ল আমাৰ ৰিচেণ্ট যিটো হ'ল কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল। অ'কে, আৰু ইণ্ডিয়াত হৈছিলে COP11। চ' CBDৰ COP11 হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ, আৰু ইণ্ডিয়াৰ হায়দৰাবাদত হৈছিলে। অ'কে, দ্য ইয়াৰ ৱাজ 2012। অ'কে, তো এইখিনি আমাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছ প্ৰিলিমছ গোটেইকেইটাৰ কাৰণে। নেক্সট ইজ ৰিগাৰ্ডিং কাতি বিহু। তো আজি কাতি বিহু। চ' ইয়াতে আমি কিছুমান ফেক্সুৱেল ডিটেইলছ আছে ইন দিছ আৰ্টিকল ইন আছাম ট্ৰিবিউন, সেইখিনি আমি গম পালে ভাল। এটা হ'ল সেইটো হ'ল যে বড়োছ এণ্ড ডিমাছাছ ৰেফাৰ টু কাতি বিহু এজ কাতি গাছা এণ্ড গাঠি চাইনজোৰা ৰেচপেক্টিভলি। অ'কে, আৰু দ্য ফেষ্টিভেল ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ভেৰিয়াছ ৰিচুৱেল ইনক্লুডিং লাইটিং লেম্পছ নিয়াৰ দ্য ট্ৰাংক অফ চিজু ট্ৰী, এ প্ৰেক্টিছ কমন টু মেনি কমিউনিটিজ in India, Asia, Europe, etc.
ঠিক আছে. Next is why Delhi High Court allowed 60-year-old couple to access dead son's sperm. So posthumous use of cryopreserved semen for reproduction. So Delhi Court granted 60-year-old couple the right to use the frozen sperm of their deceased son for surrogacy. So judgment কোৱা হৈছে there is no prohibition against posthumous reproduction in India. In the absence of a spouse, if the consent of the egg or sperm donor is demonstrated. Posthumous reproduction is the process of conceiving a child using ART or assisted reproductive technology after the death of one or both biological parents. Okay. Court concluded that a semen sample or an ovum sample constitutes property as it is a part of individual's biological material. Our ART কি হয়? It includes all techniques that attempt to obtain pregnancy by handling the sperm or the oocyte outside the human body. য'ত include থাকিব IVF, surrogacy, gamete cryopreservation, gamete intrafallopian transfer, etc. ART regulation in India, ART Act 2021 regulates and supervises the ART clinics, banks, etc. and Surrogacy Act 2021. The next topic is Global Hunger Index. Release কোনে কৰে? Irish humanitarian organizations concerned worldwide and German aid agency Wealth and Hunger Life. So India ranked 105 out of 127 nations, falling under serious category with 41 other nations including Pakistan and Afghanistan. Okay. India's GHI score has fallen since 2000. However, child wasting and stunting remain very high. Okay. GHI is a tool designed to measure and track hunger at global, regional and national level. Okay. Key issue ইয়াত কি আছে? এটা হ'ল methodology. 3 out of 4 indicators used for calculation of the index are related to health of children. আৰু সেইকাৰণে এণ্টাৰ পলিউশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নুবুজায়. ফল্ট ইণ্ডিকেটৰ, আউটডেটেড ডাটা ছেট এটচেট্ৰা. নেক্সট ইজ ৰিগাৰ্ডিং FAO ৰিপৰ্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ. The UN FAO recently in its report said that poor households globally lose an average 5% of their income each year due to heat stress and 4.4% due to floods. Okay. In contrast to little better of households. So income loss from heat and floods. So poor household loss to অকণ বেছি হয়. Structural inequalities. The report suggests that structural inequalities make poor households more vulnerable. Effect on on-farm income. Rural poor in India experience varying impacts on their farm income due to climate change. Reduce total income. Our government এতিয়া গভট অফ ইণ্ডিয়া কি লঞ্চ কৰিছে? এটা হ'ল NICRA, National Innovations on Climate Resilient Agriculture, launched by India Council of Agriculture Research in 2011. Next to whole contingency plans and employment schemes. The 3 pillars of climate smart agriculture কি হয়? এটা হ'ল sustainably increase agriculture productivity and income. Next will adapt and build resilience of people and food systems. The third will reduce or remove greenhouse gas emissions wherever possible. Okay. আৰু steps taken for climate resilient farming এটা হ'ল NICRA, National Innovations in Climate Resilient Agri, National ICRISAT, the International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, Paramparagath Krishi Vikas Yojana and Soil Health Card Scheme, Per Drop More Crop বা কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, National Mission for Sustainable Agriculture আৰু লগতে very important for next prelims, Food and Agriculture for Sustainable Transformation Partnership. So first partnership launched at COP27 Sharm el Sheikh. Okay. Our Government of India initiative, organic farming, soil health card, Sinchay Yojana, fertilizer, e-Naam, cold storage, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc. So very important for GST paper. The next topic is Battle of Wallong. So Army to commemorate 62 years of Battle of Wallong. So Indian Army is organizing a month-long series of events to commemorate 62nd anniversary of Battle of Wallong. It's a significant engagement during Sino-Indian War of 1962 near the town of Wallong in Arunachal Pradesh. It was marked by fierce fighting between Indian and Chinese forces. Indian Army, despite outnumbered, halted PLA for 27 days in the very hard terrain. Even with limited resources, Indian Army fought until the last man and last round. The courage was acknowledged globally, with Time magazine writing in 1963. At Wallong, Indian troops lacked everything. The only thing they did not lack was guts. So ইয়াৰ ওচৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লোকেশ্যন কি আছে? এটা হ'ল বুমলা পাছ, significant pass between India and China in Arunachal Pradesh. Next হ'ল
Next to hold KB2. Okay. It serves as the easternmost point of India. Dong, famous for being the first place in India to see the sunrise. Okay. Next is the Five Eye Nation. The Five Eye Nations back Canada row with India. The recent debate. Members hold Australia, Canada, New Zealand, UK or US. Purpose: it is a multilateral intelligence sharing network primarily focused on surveillance and signals intelligence. So intelligence shared is marked as secret. Okay. Background: evolved during World War II. US and UK collaborated after breaking German and Japanese codes. Formation in 1946, the Brusa Agreement. Now the UKUSA Agreement formalized the intelligence sharing partnership between US and UK. 1948, the Joint College Canada, Australia and New Zealand joined in 1956. Okay. Next is MSP in India. So, Cabinet approves MSP hike for Rabi crops. So, MSP is a form of market intervention. Okay. A policy not enforceable by law by Government of India to ensure agri products against any sharp fall in farm prices. আর কোনে অ্যানাউন্স করে the MSP বা support price, MSP support price is announced by Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister on the basis of recommendations by CACP or Commission for Agricultural Costs and Prices. কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়? Guaranteed price for farmers' produce. Okay. MSP hikes are essential not only for farmer welfare but also for stabilizing the agricultural markets. Our background: India's agriculture was devastated under British rule. The very important Food Grain Inquiry Committee, very important for prelims, established by Jawaharlal Nehru in 1957, was the first attempt to address the agricultural earning issue. Later, in 1964, Lal Bahadur Shastri formed the Food Grain Price Committee under 𝐓𝐿𝐴 to push for MSP regime. But the first MSP announcement was made in 1967 by the Agriculture Minister Jagjeevan Ram. So, thus MSP regime came into existence as a policy decision, and the government set up the Agricultural Prices Commission, renamed as CACP or Commission for Agricultural Costs and Prices, for fixing MSP. Government announces MSP for 22 mandated crops and fair and remunerated price for sugarcane, total 23. Mandated crops are 14 crops of Kharif seasons, 6 of Rabi crops and 2 other commercial crops. The center fixes MSP for every Kharif and Rabi cropping season based on recommendation of CACP. আৰু ইয়াত কি কি থাকে কনচিডাৰেশ্যন এটা হ'ল A2 মানে কি হয় covers all cash and all kind of expenses incurred by farmers on seeds, fertilizer, chemicals, hired labor, fuel, irrigation, etc. A2 plus FL, actual cost plus an imputed value of unpaid family labor. C2 means includes A2 plus FL along with revenues foregone on owned land আৰু fixed capital assets. So, ইয়াৰে ওপৰত 2022 প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে. Next is security threat. Okay. So due to Jaish-e Mohammed. So, recently some traces of the agency discovered in Assam. So, tracing the footprints of Pakistan-based terrorist outfit Jaish-e Mohammed in Assam is a matter of serious concern, as the outfit was mostly active in Jammu and Kashmir only. Okay. In the past, outfits such as Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) and Ansar Bangla Team (ABT), which is a part of Al-Qaeda Indian subcontinent, tried to establish roots in Assam. Now, Assam police and the security agencies managed to thwart such attempts and arrested number of cadres. Now, what is the concept of overground workers? So, overground workers provide a support system to terrorist groups and networks in carrying out their activities in insurgency affected areas. The role played by overground workers: food and logistics support, propaganda, radical in nature, finding new recruits, coordination with stakeholders, conduit for illegal money, assist in planning and execution on terror plans. So, overground worker report already 2018 GS3 মেইনছৰ কুৱেশ্যন আহি গৈছে UPSC. So, APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. The next is some factual details. এটা হ'ল excavated in Kashmir 24 years ago, elephant skull found to be extinct straight tusk species. Okay. আৰু স্পেচিৰ নাম হ'ল
Paleoloxodon species. Okay, prelims are important over, APSC exam is important over. Next is regarding the mapping. Jobok River, DHC, then Yarmouk River, Sea of Galilee, Hula Valley, Hasbani River, Banias River. Now, এইখিনি আমাৰ কি হয় conflict area হয়। তো mapৰ question আহিব পাৰে prelims। So this is all about 17 October current affairs.